Right, we'll start again. Okay, fair value of identifiable net assets. The amount is given 55,000. Right. And portion of net assets belong to non-controlling interest. Apple was further estimated to 21,000 and decided to value non-controlling interest on full fair value method. Right? Now NCI measure කරන්නේ full fair value method එකට fair value එක 21,000 කියලා estimated amount එක අපිට දීලා තියෙනවා. Right? Okay. Right. 21,000. The value of NCI, the fair value of NCI given. Right. What it says. Other reserve of Apple PLC. Right. Other reserve of Apple PLC belong to the post-acquisition period. Other reserves කියලා balance sheet එකේ කීයක් පෙන්නනවද Apple PLC වල? Other reserves of Apple PLC 1,200. This 1,200 belongs to post-acquisition period. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මෙදා Apple PLC එක acquire කරගත්තට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ other reserves 1,200 මෙයාලා ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙයාලා හදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි acquire කරගන්න දවසේ other reserves කීයක් තිබිලා තියෙනවද? කීයක්වත් තිබිලා නැහැ. Should be 0. Right. Okay. And then within brackets, what it says. Assume that incomes and expenses of Apple PLC were distributing equally throughout the year. Right? Apple PLC වල ආදායම් වියදම් අවුරුද්ද ඇතුළත equally distribute වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවලු. ඇයි අපිට මෙහෙම දෙයක් කියන්නේ? Why? මේ අපි consolidated statements හදන්න ඕන කවදටද? As at 31st March 2017, right? We want to prepare these statements as at 31st March 2017. Apple PLC api acquire කරගන්නේ on 1st of October 2016. එහෙනම් Apple PLC acquire කරගෙන දැන් කොච්චර කාලයක් ගිහිල්ලාද තියෙන්නේ? 6 months. 6 months. Right? It has only taken 6 months. Right? මාස 6ක් විතරයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ period එක මම කියන්නේ. Right? Here we have only 6 months. Right? 6 months. Right. එහෙනම් මේ information එක අපි අදාළ කරගන්න ඕන මොකක් හොයන්නද? Why they have given this information? Yes, to find the retained earnings amount. Balance sheet එකේ Apple ලගේ retained earnings කීයක් පෙන්නනවද? 26,000. Retained earnings 26,000. එහෙනම් මේ 26,000 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහමද? Right? How this 26,000 has been formed? මේ 26000 නැති කොහමද? Yes. Opening balance එකක් තියෙන්නේ නැති, අවුරුද්දේ ලාභය ඒකට එකතු වෙන්නේ නැති, then as at the end we will have 26,000. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕන මෙන්න මෙදා වෙද්දි retained earnings කීයක් තිබෙද? ඒ කියන්නේ අවුරුද්දෙන් භාගයක් ගියාට පස්සේ retained earnings කීයක් තිබ්බද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඒ amount එක තමයි අපේ මෙන්න මේ summary එකට එන්න. Right? Right. 13. We need to calculate the retained earning amount. Retained earnings of Apple PLC. Apple as at the acquisition date. Right. Opening balance එකක් තියෙන්නේ නැති. Right? And there will be a profit. Loss එකක් නම් අඩු වෙනවා. Right? And then we will have the ending balance. Ending balance is 26,000.
ඒක තමයි balance sheet එකේ පෙන්නන්නේ. right. තව අපිට හොයාගන්න පුළුවන් amount එක මොකක්ද? තව අපිට හොයාගන්න පුළුවන් amount එක මොකක්ද? Profit. ending balance එක දන්නවා? Yes, we can find the profit for the year. ඇයි අපිට comprehensive income statement එක දීලා තියෙනවා. What is the profit? Apple PLC අවුරුද්දේ profits හොයලා තියෙනවා 24,000, right? Other comprehensive income එක නෙමෙයි ගන්න, මේ profit after tax figure එකයි එකතු වෙන්නේ, right? 24,000. එහෙනම් 24,000 අවුරුද්දේ ලාභයත් එකතු වෙලා තමයි අවුරුද්ද අන්තිමට මේ 26,000 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් opening balance එක කීයක් තිබිලා ඇද්ද? What should be the opening balance? 2,000. Right. And as at the acquisition date, what should be the amount? May 24,000 for 12 months. Right? We need for 12 months. We need to consider 6 months profit. Right? අවුරුද්දේ ආරම්භක retained earning amount එකට මාස 6ක profit එක එකතු කරාට පස්සේ තමයි Apple PLC acquire කරගන්න date එකට අදාළ retained earnings අපිට එන්නේ. එහෙනම් opening balance එක තිබ්බ 2000ක් මේකට එකතු වෙන්න ඕන මාස 6ක profit එක. ඒ කියන්නේ 24,000 into 6 over 12 කියන එක. Right? It means as at the acquisition date, the retained earning amount should be 14,000. Right? That is what we need to consider here. 14,000. Right. Okay. Acquire කරගන්න දවසේ retained earnings කොහොමද? Okay, then the other equity components. Share capital, we assume this 40,000 was there from the beginning, right? එහෙනම් acquire කරගන්න දවසේ 40,000 තියෙන්නේ නැති. General reserve amount of Apple PLC is nil. Balance එකක් නැහැ, right? Nil balance, right? And revaluation reserve amount, again there is a nil balance in Apple PLC, right? Balance එකක් නැහැ, right? Other reserves ඔය තියෙන 1200 අපිට කලින් ගන්න කිව්වා post acquisition period එකට අදාළ amount එක කියලා, right? It means what should be the cost of identifiable net assets? 54,000. The cost of identifiable net assets is 54,000 rupees. එහෙනම් fair value adjustment එකක් තියෙනවා රුපියල් කීයකද? 1,000. Right? There is a fair value adjustment worth of 1,000 rupees. Right? ඒ විදිහටයි fair value adjustment එක හොයාගන්න වෙන්නේ. Right. Right? මේ පැත්තේ map එක complete නේද? acquire කරගත්ත විදි දන්නවා, percentages, investment amount, net assets and NCI. Right. එහෙනම් මේ map එක complete කරගන්න informations තමයි අපිට point number 1, 2 and 3 වල දීලා තියෙන්නේ. Right. Then we should have a clear cut understanding on the group structure, right? Group structure එක අපි හරියට map කරගන්න ඕන. Right. Okay. Group structure, what can you say? Dell PLC has acquired, what is the percentage? As a PLC like acquire කරගෙන තියෙනවා 75%, right? Apart from that, Dell has acquired 20% on Apple PLC. 20% on Apple PLC. Further, Acer has also acquired 60% in Apple PLC, right? So this is our group structure. Then we can calculate these effective holding percentages and NCI percentages. So there are two subsidiaries, Acer PLC and Apple PLC. If we consider Acer PLC, what should be the effective holding percentage here? Acer වල acquire කරන් තියෙන්නේ Dell විතරයි, invest කරලා තියෙන Dell විතරයි. එහෙනම් effective holding percentage is 75%. NCI percentage should be there for 25%. Right.
So what kind of a group structure is this? අපි දෙකක් කතා කරා මොකද්ද? Vertical shape එකව තියෙන්න පුළුවන්, D shaped එකව තියෙන්න පුළුවන්. මේ ගාන දීලා තියෙන්නේ D shaped එක. D shape. When you see the Apple PLC, right? අපිත් invest කරලා තියෙනවා, අපේ subsidiary එකත් invest කරලා තියෙනවා. Then how can we calculate the effective holding percentage? Right? We have directly invested 20%. Apart from that, through Acer PLC, we have invested 60%. It means what should be our effective holding percentage of Apple PLC? Should be 65%. It means the NCI percentage should be 35%. Right? See, our map is completed now, right? Our mapping is completed. Right. Okay. Then what we need to do? ඊට පස්සේ අපි මොකද කරේ? Mapping එක complete වුණා. Yes. Statement of financial position. Well, what we can do? First, what we need to do? We need to do the line by line addition of assets and liabilities, right? Property, plant and equipment. Then we line by line add කරන්න යන්නේ. Dell PLC වල 120,000, Acer PLC වල 200,000, Apple PLC වල 240,000. Altogether 560,000. Investment properties 30,000 plus 50,000. Altogether 80,000. Goodwill, non-current assets වලට පස්සේ පෙන්නන්න ඕන goodwill amount එක that we need to calculate through a separate working, right? Right. Inventory asset component එක 10,000 plus 6,500 plus 5,000, 80,000. Account receivables 3,080 plus 1,940 plus 4,000, altogether 9,020. Current account balances 1,650. Dividend receivables 170 plus 60. Cash and cash equivalents 2,000 plus 1,500 plus 1,000. Equity components වල අපි consider කරන්නේ parent ගේ amounts ටික. Share capital parents amount is 180,000. Retained earning amount we can take it from our working. General reserves parent ගේ amount එක this 5,000, right? General reserves 5,000. Revaluation reserve amount is 4,000 and other reserve amount of the parent is 500. Parent ge amount tika. After equity balances, we will show our non-controlling interest portion, right? That we can take from our working, right? Lease creditors under non-current liability 20,000 plus 100,000 plus 97,000. Account payable 11,500 plus 50,250 plus 98,800. Right. Current portion of long-term loan 3,700, 15,250 plus 36,400. Current account balances 1,000 is there and 500 is there, 1,500. Dividend payable 300 plus 200 plus 100. Okay. Assets and liabilities ටික line by line add කරලා, right? ගාන මොන type එකෙන් දුන්නත් අපේ steps ටික අපි වෙනස් කරේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා map කරගත්තා, group structure එක හදාගත්තා, effective holding percentage, NCI percentage calc කරා, then we can do the line by line addition for assets and liabilities. And then we can have our working column, right? Now working column එකේ ඉන්න ඕන මොනවද? Since there are two subsidiaries, we should able to calculate the goodwill
for these two subsidiaries separately and their NCI figures, right? NCI column, NCI of ACE. Goodwill of our second subsidiary Apple and NCI of Apple. And finally, the group retained earnings column. Right. Okay. Here. Right. Here. There is this what? Fair value adjustment කියලා එකක් තියෙනවා. Right? Land and building 5,000, motor vehicle 2,000. මේ මම map කරපිකින් ගත්තේ. මෙන්න මේ 7,000 මෙන්න මේ කියන PPE එක ඇතුලේ තියෙනවද නැද්ද? Right? So when mapping these informations, we found that there are certain fair value adjustments. Cost එකට වඩා පොත්වල තියෙන අගයට වඩා land and building 5,000කින් වැඩි වෙන්න ඕන, motor vehicles 2,000කින් වැඩි වෙන්න ඕන. Now my question is whether this total of 7,000 is included in this total 560,000 or not. මේ කියන 5,60,000 ඇතුලේ මේ 7,000 තියෙනවද නැද්ද? මේ 7,000 මේ fair value adjustment මේ 5,60,000 ඇතුලේ නැහැ. So we need to, right, we need to add this 7,000 as fair value adjustments, right? Fair value adjustments, right? මෙතන තව එක අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. හේතුව මොකද්ද? අපි assets add කරනවා නම් ඒකට අදාළ අනිත් මොකක්ද තියෙන්න ඕන? Depreciation value එකක් තියෙන්න ඕන. Especially land අපි depreciate කරන්නේ නැහැ. ඇත්ත. හැබැයි motor vehicles වලට හරි depreciation amount එකක් තියෙන්න ඕන. But in our sum, right, no other informations have been given. Informations දීලා නැහැ. හරිනම් දෙන්න ඕන. Right? එහෙම තිබ්බොතින් අපි depreciation එකක් calculate කරලා accounts තියන්න ඕන. Right? මේ ගාන හැටියට අපිට informations දීලා නැහැ. ඒක නිසා, right, we will ignore that part, right? Depreciation calculation. Otherwise we need to calculate the depreciation as well, right? Okay, apart from that there is another fair value adjustment, the amount worth of 1,000, that also need to be there, right? Fair value adjustment, right. මේ කියන fair value adjustments පොත්වල තිබෙන්නේ නැහැ, අපි පොත්වලට ගත්තා. ඒක තමයි ඔය කරේ. Right. Then, right. Fair value පොත්වල තිබෙන්නේ නැති ඒවා fair value adjustments ඒවා පොත්වලට ගත්තා. Then what we can do? Now we can calculate the goodwill of these separate acquisitions. If we look at our first acquisition, right? If we look at our first acquisition, how can we calculate the goodwill? Only 3 items are there. Manod. Investment, NCI, and net assets. Right. Investment of Acer. What should be the amount? Right. Investment amount plus NCI amount. Right. Plus NCI amount of Acer, and we need to minus. You need to deduct the net assets amount of Acer. Right. What should be the investment amount here? 60,000 නැත්තම් balance sheet එකේ පෙන්නන මේ 63,100 ඔය දෙකෙන් මොකද්ද? 60,000. What we are going to do? අපි මේ 63,100 debit balance එකක්. මෙයාව credit කරාට පස්සේ totally මෙයාගේ balance එක නිල් වෙලා යනවා. Investment in Acer PLC කියලා balance එකක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එයාව credit කරලා 63,100 අපි මෙතෙන්ට debit කරන්න ඕන කීයක්ද? This is like our cost of control account. මෙතනට debit කරනවා අපි 60,000. Right. හැබැයි අපේ double entry complete නැහැ. There is 3,100. අපි කොහාටද ඔය 3,100 debit කරන්නේ? That should be debited to our group retained earnings. Debit කරන නිසා තමයි මම මේ ඍණ දාන්නේ. Group retained earnings කියලා කියන්නේ credit balance එකක්, credit account එකක්. එහෙනම් එයාව debit කරනවා නම් මම minus දාගත්තා. Right? I want to debit my group retained earnings column. Right?
This is my finance expense. So finance cost relating to that investment. Right. Okay. Then investment amount. Okay. Then NCI. NCI value is 20,000. Debit the cost of control account and credit the NCI account 20,000. Net asset amount. Then මෙතනදී කීයද consider කරන්න ඕන? මේ cost එක 69,000 නැත්නම් fair value කියන මේ 76,000. Should be what? 76,000. It means by the acquisition of ASA PLC, we have generated a goodwill worth of 4,000. Right? මේ acquisition එකට අදාළව අපිට 4,000ක goodwill එකක් generate වෙලා තියෙනවා. Right? Goodwill. 4,000 goodwill has been generated through ASA. For the acquisition of ASA. Right? Right. May acquisition එකට අදාළ goodwill එක හොයාගත්තා. Now we can move to the next one. This acquisition of Apple PLC. Right? Here in Apple PLC, we have invested 10,000 rupees and our subsidiary has invested 40,000 rupees. Two parties has invested on Apple PLC. Api Dell කියන company එක, right? Investment in Apple by Dell. Dell means us. We have directly invested an amount worth of 10,000. Right? And our subsidiary ASA PLC has invested 40,000. එහෙනම් අපේ subsidiary එක 40,000 invest කරනවා කියලා කියන්නේ අපි කීයක් invest කරනවා හා සමානද? අපිට මේ කියන subsidiary එකේ ASA එකේ 75ක් තියෙනවා. එහෙනම් එයාලා කරන ඕනම transaction එකකින් 75% අපේ කියලා අපිට argue කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් from this 40,000 we can account for 75%. Right? Rest of the 10,000 where it should be? Now, ඉතුරු 10,000 මොකද වෙන්න ඕන? It should be debited to our NCI. Right? Debit cost of control account of Apple and debit to NCI account of ASA. Right. Then what? We need to add the NCI value of Apple, right? NCI value of Apple, that is 21,000. Debit the cost of control account and credit NCI account of Apple. And we need to deduct the net assets amount of Apple. The net asset amount is 55,000. It means we have generated a goodwill worth of 6,000 through the acquisition of Apple. අපි අපේ subsidiary එකයි අපි දෙන්නම එකතු වෙලා Apple එක acquire කරගන්න එකෙන් 6,000ක goodwill එකක් අපේ group එකට generate වෙලා තියෙනවා. Right? 6,000 goodwill. Right? This is goodwill from Apple. Right? Okay. Then, okay. Point number 1, 2, and 3 we have considered. Point number 4. All intercompany transactions except intercompany dividend recorded through current accounts. Right? A statement of financial position. You can see it here. Right? Current account balances, receivable amount එකක් පෙන්නනවා, payable amount එකක් පෙන්නනවා. මේ current account balances වල පෙන්නන්නේ මොනවද? Intercompany transactions. එහෙනම්
අපි අපේ adjustments pass කරාට පස්සේ අන්තිමට මේ වගේ balances nil වෙන්න ඕන. Zero balances should be there, right? Dividend amounts intercompany මේ current account balances ඇතුළට දාලා නැහැ. එයාලා වෙනම මෙන්න මෙතන ඉන්නම කියලා කියන්නේ, right? Dividend receivable, dividend payable ඇතුළේ. That is point number 4. Right. Okay. Point number 5. Point number 5. Point number 5. Dell PLC has sold goods worth at invoice price of 3,600 to Acer PLC during the year, right? Dell PLC has sold goods to Acer PLC. Amount worth of, right? Dell PLC has sold goods to Acer PLC. වටනාකම කීයද? Dell Acer ට විකුණලා තියෙනවා 3600ක goods, right? Amount worth of 3,600, right? During the year, and 1/3 of these goods remain at the store of Acer PLC. මේ විකුණපු goods වලින් භාණ්ඩ වලින් 3න් 1ක ප්‍රමාණයක් Acer PLC ලගේ අවුරුද්ද අග ඉතුරු වෙලා තියෙනවලු, right? Remaining portion, remaining කීයද? 1,200. 1/3 of this මේකෙන් 3න් 1ක්, ඒ කියන්නේ 1,200, right? What else? At the close of current financial year, and another 1/3 is still in the transits. තාමත් මේකෙන් තව 3න් 1ක portion එකක්, right? 1/3 is still in the transits. Goods in transit, GIT, goods in transit. තව 3න් 1ක් කියලා කියන්නේ තව 1,200ක් තාම මග එන ගම, right? Goods in transit. Dell PLC sold goods having added 20% on cost. එයාලගේ pricing policy එක 20% on cost, right? 20% on cost means the pricing policy with related to this transaction. එහෙනම් අපේ ඒව කොහොමද යන්නේ? What should be our cost? What should be the profit and selling price? 20% on cost කිව්වොත් මොකද්ද? cost එක 100 නම් අපි profit එකක් තියාගන්නවා cost එකෙන් 100ට 20ක්. cost එකෙන් 100ට 20ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 20ක්. එහෙනම් අපේ selling price එක කීයක් වෙන්න ඕනද? cost එක 100යි profit එක 20යි, total 120, right? Total 120, right? Okay, this goods in transit, මේ goods in transit අපි accounts තියන්න ඕන. තාම accounts තියලා නැහැ. කොහොමද accounts තියන්නේ? What should be the double entry for this goods in transit? Goods in transit, how can we account for goods in transit? Goods in inventory transit, debit, current account credit. මේක දැන් හරියට මොකද්ද? මේක අන්තිමට ඇවිල්ලා මොකටද එකතු වෙන්න ඕන? අපේ අවසාන තොගයට එකතු වෙන්න ඕන, right? අගතොග අපි accounts තියන්නේ කොහමද? අගතොග, ගිණුම හර, වෙළඳ ගිණුම බැල. The same entry should be here, right? Inventory account, right? Inventory account should be debit. Credit කරන්නේ කොහාටද? වෙළඳ ගිණුම බැර කියලා කියන්නේ අපේ group retained earnings column එක credit වෙන්න ඕන, right? Group retained earning should be credit. Amount is what? 1,200, right? 1,200, right? This should be the double entry associated with goods in transit. Inventory account debit. Inventory account debit.
මේ තියෙන inventory debit කියලා කියන්නේ මම මේකට එකතු කරන්න ඕනේ 1200. Right? This is goods in transit. Inventory account එක debit කරා. ආයෙ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? Group retained earnings. Group retained earnings credit කරන්න ඕනේ. Right? I need to credit group retained earnings. Right? Goods in transit. Group retained earnings credit කරනවා කියලා කියන්නේ I need to add 1200 here. Add the group retained earnings කියලා කියන්නේ credit account එකක්. එහෙනම් credit කරනවා නම් මම මේකට ආයි එකතු කරන්න ඕනේ. Right. Okay. Goods in transit accounts තියුවා. Apart from that, what we need to find මේ information then ඇත්තට මොකක් හොයන්නද තව? Unrealized profit. Unrealized profit. At the end of the financial year, මෙන්න මේ Dell විකුණපු 3600න් 2400ක amount එකක් Acer PLC ගාව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් unrealized profit amount එක අපි හොයන්න ඕන. Right? මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන 2400ට අදාළ unrealized profit එක උපලබ්ධි නොවු ලාභය කීයද කියලා හොයන්න ඕන. කීයද? Right? 120ක් selling price එක වෙද්දි ඒකේ ඇතුලේ ලාභ කීයක් තියෙනවද? 20. Right? When the selling price is 120, there should be a profit of 20. එහෙනම් 2400 ඇතුලේ කීයක profit ඇද්ද? That is what we should identify as unrealized profit. Right? Divided by 120 multiplied. Yes. Right? 120 ඇතුලේ 20ක profit තියෙනවා නම් මේ කියන 2400 ඇතුලේ කීයක profit ඇද්ද? Should be 400. Right? This is what we need to account for. මේ 2400 නෙවෙයි අපි accounts තියන්නේ. We need to account for this one, unrealized profit amount. Right? So what should be the double entry here? කොහොමද මෙයාව accounts තියන්නේ? මේ උපලබ්ධි නොවු ලාභය කා ගාවද තියෙන්නේ? Dell ගාවද Acer ගාවද? Dell ගාව. Acer. Right? Sell කරන්නේ කවුද? Dell has sold to Acer. Right? This unrealized profit is with Dell. එහෙනම් මෙයා ගාව තියෙන මේ unrealized profit එක මෙයාගෙන් අයින් කරන්න ඕන. කොහොමද අයින් කරන්නේ? Debit group Dell return. means yes. Dell means our parent company, so we can debit the group retained earnings column, right? Group retained earnings account. And where to credit? දැන් මේ unrealized profit එක ගිහිල්ලා අපේ inventory එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක එතනින් අයින් වෙන්න ඕන. Inventory account should be credit, right? Group retained earning account should be debited by 400 rupees and inventory account should be credited by 400 rupees. Right? This is the double entry we need to pass. Right. Group retained earnings. Excuse me, sir. Group. Yes. So can you explain the unrealized profit again? The calculation part. Yeah. Right? Look at this 2,400 and this 2,400 means the selling price, right? Dell has sold to Acer amount worth of 3,600. From that, 1/3 is still remaining in the stock of Acer PLC, right? And another 1/3 is still in transit. It means altogether there are 2,400 worth of stock at Acer PLC at the year end, right? මේ විකුණපු 3600න් තාම 2400ක ස්ටොක් එකක් විකිනිලා නැහැ. Acer ගාව ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. right? මෙයාලගේ pricing policy එක කියන්නේ මේ විදියට 20% on cost. It means if the cost is 100, the company add a profit of 20, so their selling price should be 120. 20. Right? එහෙනම් 120ක් කියලා කියන්නේ හරියට මෙන්න මේ selling price එක. මේ තියෙන්නේ අපේ selling price එක. Here also we can see the selling price. එහෙනම් 120ක් selling price එක වෙද්දී ඕක ඇතුලේ profit තියෙනවා 20ක්. එහෙනම් අපේ 2400 ඇතුලේ කීයක profit තියෙනවා ඇද්ද? That should be my unrealized profit amount, right? Okay. See,
out of 120, 20 profit is there. Out of 2,400, what is the divided by profit? 120 into 20. Okay. Right. Okay, so I need to pass this entry with related to unrealized profit. I need to debit my group retained earning account by 400. So it means this column, right? Unrealized profit. What has happened here is Dell has sold to Acer, right? Unrealized profit generated through this transaction. Debit means I need to deduct 400 from this column. Debit කරනවා කියලා කියන්නේ අඩු කරන්න ඕන 400. And inventory account should be credited. Inventory account එක credit කරනවා කියලා කියන්නේ මම මෙතන එකතු කරන්නද ඕන අඩු කරන්නද? Inventory කියලා කියන්නේ debit balance එකක්. එහෙනම් credit කරනවා You නම් should deduct. You deduct should deduct 400 from inventories, right? This is unrealized profit, right? That is point number 5. Goods in transit accounts kara unrealized profit cal karagena ek accounts තිබුවා, right? Now we can move to point number 6. මෙතන 1 කියලා තියෙන, this should be 6, huh? Right. Dell PLC has sold goods worth at invoice price of 1,000 to Apple PLC. This time what has happened is Dell PLC has sold to whom? Dell PLC